tarde, galerinha. E aí, vamos para mais uma livezinha de The Outer World. Estamos no EP 8 já, hein? Tá ali tão perto assim. Vamos lá então. Boa tarde, tardezinha. Hey, you. Looking for... Where do you think you're going? O Fex News está comigo. Clay está nos esperando. Yeah. The captain said we might be getting a new recruit. That you, then? Sounds like Clyde's jumping to conclusions, but yeah, I'm Felix. You're on a first-name basis with Captain Harlow, huh? All right, go on through. Ok, valeu aí. Got my sights on you. Opa, não é por aqui? Não é roubo, então pego mesmo. Aqui é roubo. Fora da lei? Nothing to do but stand around and watch the stars go by. Nothing to do but stand around. Fora da lei também. That machine stole my bits. Why do we even have one of these? If the board comes after us, we'll be ready. Sai daí. É roubo. Registro de aquisições. Morado. Marlon. Marlon é o chefe? Vixe, Mário, o animalzinho ó, de estimação. Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see or a you've aged, old man? Como assim? Você era bandido antes, fora da lei? So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Good. Kid always needed a place to belong. He kicks things what need kicking, and we look the other way when he starts talking anti-corporate. It's a good arrangement. Hear that, Clyde? I've been making something out of myself. So long as you haven't been making a fool of yourself.
I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy, that one day he and I would change the colony together. That day has finally arrived. Easy there, Clyde. No one said nothing about throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix, but neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. I understand that Felix is part of your crew, at least for now. If the thought of losing him troubles you, then understand that you're helping him solve a problem for an old friend. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him, and bring me proof of his death. His ¿Qué? ring should do nicely. Routed us out to the board. He's been an informant. Has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cadre mutinied. Killed 5 of my own and tucked tail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna. Eu já matei Lives 1 on the milhão de groundbreaker vocês last I já. checked. Rosanna knows my crew by Boa name tarde, and face, galerinha. but you're a stranger to her. She'll talk to you. You think so? Maybe we should have a word with Trask. Get his side of the story first. You'd be wasting your breath bandying words with that traitor. But if it makes you feel better, by all means. Remember, I want proof. Bring me his ring. I don't care if the hand's still attached. Here, my token. Think of this as my personal signature. Anyone who knows me by my works will know me by this token. Well enough. It's been a few years, but I still remember a thing or two. You had a chip on your shoulder. You'd argue over anything, and you never back down. What do you mean, had? And for the record, you never could admit when you lost an argument. You see what I had to deal with? Let's hear it. A revolution is the work of a lifetime, Captain. I've spent my life preparing for the day of Halcyon's reckoning. Everything you see around you is the result of that preparation. A base of operations, loyal soldiers, freedom from the board's oversight. Então vocês são os fora da lei que vivem na borda de um asteroide grande revolução. Hardly. The board is rotting from the inside. Tomorrow, next year, a generation from now, eventually, the board will fall to pieces. Entropy is the natural state of the universe, Captain. All systems inevitably dissolve. When that day comes to Halcyon, we will be ready. Galerinha, se vocês puderem deixar o like aí na live, eu agradeço muito, porque quando vocês deixam o like, o YouTube divulga a minha live para outras pessoas, tá? Eu agradeço muito, quanto mais cedo vocês puderem deixar a live. Not all revolutions involve bloodshed and fire, Captain. The purest act of rebellion is to live according to one's own means, independent of any masters. One day, when the board is weak and Halcyon vulnerable, we may claim a piece of this system for ourselves. Until then, we bide our time. The skies around Scylla are curiously absent of patrol ships. It's almost as if the board's sphere of influence is shrinking. Besides, our facility is well armed and located on defensible terrain. If the board tries to lay siege to us, we'll make them pay.
Vamos lá então, Félix. Raposa? De vida. De vida de amizade. Opa. Quer dizer que o Félix já foi um fora da lei, hein, Félix? Ele não me contou nada, hein? Some crew members are causing a disturbance on the ship. Galerinha, se vocês puderem deixar o like na live, eu agradeço muito mesmo, tá? Muitíssimo. O YouTube divulgar, por favor. We've arrived at the groundbreaker. Poder fortalecer aí. Ok. Raposa? Raposa não é a pessoa que a gente tem que matar? Vou matar uma raposa aqui dentro, não, né? Vou matar ninguém. Mas pra bandido. Valeu pelo like, quem deixou. Agradeço muito. Quanto mais cedo puder deixar o like, melhor. Pra live ser divulgada. A CCN 76 milk chocolate bar with caramel and pea-free nuts. Perfect for a KYO. This is Então Halcyon você Rede. é a You raposa. mind trying to have a moment here? Yeah, I was called that once upon a day. You need something? Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is. And if I did, I wouldn't tell you. Por que não? You're telling me you're on a first-name basis with Ms. Tennyson? All right. I'm gonna take your word for it. Rufus is hiding out in Emerald Vale. Got a few friends with him. That's as much as I know. Please, just make it quick. Precious little. He and Rufus worked together on the Groundbreaker some years back before he vanished. A few years later, Rufus gets a message from an old friend. Something about starting a revolution, something about getting rich. Abandoned his work and ran off that very day. Hmm. Only that Rufus is in a bad way. He came to see me a little ways back. Said he had to go into hiding. Never asked why. He was here to collect his personals, complain about Harlow to me, and say goodbye. In that order. No, and he was particular about that. Said I was better off not getting entangled in his mess. Little late for that, says I.
That's right. Our marriage contract expired some months ago. And seeing how he's technically an outlaw, I wouldn't renew even if I wanted to. Appreciate it. No offense meant. Just been a long day is all. Tá. Vamos lá. Rizzo's Purple Berry Crunch, Sugar Gel Flakes, and Purple Berry flavored Power Nuggets. Now with 20% E aí, off. galerinha, bem-vindo todos aí na live. Sejam todos muito bem-vindos. Se puderem deixando um like aí, eu agradeço muito para ajudar me ajudar aqui o canal, né? Quanto mais vocês puderem deixar o like, o YouTube pode divulgar a live aí para mim, para outras pessoas. Eu agradeço muito pela ajuda de vocês aí, se puder deixar o like na live, galerinha. Terra 2. We're now in orbit above Edgewater, Captain. Pera aí, rapidinho. Eita. Lalarirarirará. Barulho é esse? Barulho esquisito aqui. Valeu, galerinha. Valeu aí pelo like. Pô, meu. Longe para dele. Valeu aí para quem tá deixando o like. Muito obrigado por ajudar aí, para por ajudar o canal. Quanto mais cedo deixar o like, bem melhor, porque o YouTube aí divulga, né? Pra lá. Here we go. Kill confirmed. Thank you. Aê! Vamos matar tudinho. Conseguiu? Boa! Eu tinha matado mais um aqui, cadê? Virou farofa? Cadê você?
Ok. Terra Jus. Cadê esse Rufus? Ixi, é pra lá. Já morreu já. O bicho já morreu. Tem uma caverninha aqui. Vamos lá. Tá aqui que o Rufus está se escondendo. Hein, senhor Rufus? Te achei. Achou o quê? Que ia se esconder de mim por muito tempo. Não, é tudo fora da lei. Tem uma nave aqui. Então você é o Rufus. Hein? I don't know who you are or why you're prowling around here, but I'm willing to make a guess. You're one of Harlow's gun hands, ain't you? He sent you after me. Acertou. Isso mesmo, Arlo disse que você traiu ele. O que faz pensar que eu trabalho para o Arlo? Right. You just stumbled into a camp full of armed strangers because you wanted directions. How much is Harlow paying you? A favor, huh? Let me guess. He promised you some reward in the brave new world that was to come. Said he'd make you his lieutenant if you crossed me off. Thing is, you and I are at an impasse. Harlow wants me dead, and I've got no intention of dying. How do I know that I can trust you? Yeah, guess that's a fair point. Listen, I don't know what lies Harlow's dripped down your ear, but you'd be a fool to trust him. I never betrayed Harlow. Harlow betrayed all of us. The board's got him in their pocket, been paying him off for years. All that palaver about revolutions? It's a lie. You're a real piece of work, Trask. Not just a turncoat, but a liar, too. Go piss up a rope, kid. I've got nothing to prove to you. That's the whole truth. Harlow's just another board asset. A two-bit mercenary wearing a dissident's clothes. Yeah, I've got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence between Harlow and his Pediu uma employer. prova do que tá falando, né? I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Bring it in front of the board? There's no authority in Halcyon willing to take Harlow to task. Temperamento. Você tem uma prova para... Você tem uma prova para... Deixa eu ver. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base, there's an old vent in a utility corridor. I stashed my evidence in that vent. Because he's for sale. Anything the board can buy, the board will buy. And that includes loyalty. Harlow was a charismatic bastard, and he was ruthless.
With Harlow in their pocket, the board had an informant, a pirate, a smuggler, and a gang leader all rolled up into one odious excuse for a human being. Sounds like a deal to me. Board sanctioned piracy. Harlow went after the ships the board wanted destroyed, capturing anybody the board wanted captured. If we captured you, we'd ransom you. Harlow liked to do the job himself. Gather up the captives on his own ship, vanish for a couple of days. Only that's not what happened. Harlow's been selling his captives off to the board. I don't know where they ended up. Re-education, Tartarus, maybe worse. Take it you've made up your mind. You gonna tell Harlow I'm dead? May as well. I'm never going back to that life again. Dá o seu anel Here, aí. take the ring. And for what it's worth, my gratitude. Ok. Eu matei o homem, né? Eu não ia matar pra assassino, né, meu? Não sou assassina. Eu só me defendo. Não sou matadora de aluguel pra ninguém, mas matar de graça. Aí é demais. Vamos lá atrás das provas. Que ele diz ter. Depois a gente volta aqui e vê o que faz com eles, né? Vamos lá, lá, lá. Bem-vindo, galerinha, bem-vindos. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Por quê? Estão fazendo o que na nave? Base de Marlon. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu tenho que ir? Na base de Marlon. Então vamos para a base de Marlon. Meu coração. O Marlon. Prova task. Eita. Acho que... Vamos lá ver quem tá certo. Marlon. E as provas tá pra lá. Oh. Esse é o Marlon. E as provas devem estar pra cá, né? Volte para o Marlon com o Fênix. Mas nem disse, né? Se ele realmente... Dois. Ciência. 2 engenharia.
Eu uso mais a pistola, né? E 2 em medicina. E aí, Marlon, o que é que você me diz aí das acusações contra What's você? the word? Not surprised. Trask was a dead man trying to negotiate with his own executioner. He'd say anything to preserve his life. That's a damning accusation. Am I right to presume you have some evidence on hand? Task me deu a palavra dele. Eu estou inclinado a acreditar. Those papers don't prove a thing. We've all done business with the board. They own the whole damn colony. Trask put you up to this. That miserable wretch. He's trying to undermine everything I stand for. You've got a lot of nerve calling me a liar to my face. How should I know? What the hell do I care? Trask was a traitor. I didn't ask you to understand his motives. I asked you to cross him off. Clyde, look me in the eye and tell me it's not true. Tell me, and I'll believe you. Don't talk to me like I'm some common criminal, Felix. You're the one on trial, not me. I don't know what kind of poison that snake dripped in your ear, but as far as I'm concerned, you've been compromised. Ah, se você tá me matando, meu filho. Heard something. What was that? Vem aí. Mata tudo. Ahá. Pensando o quê? Você que quis, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Assim dizem. Se é verdade, ele que me atacou primeiro. Eu só me defendo. Ai, que susto. Tá doido, não é? Só me defendi. Não queria matar ninguém. Fora da lei. Something going on over there? Ah, tá achando que... Tá achando que é assim? Vocês que procuraram. Fiz nada. Sou inocente. Só tô me defendendo. Ficou com dorzinho, é? Ah, se partiu pra ignorância é porque era culpado, né, meu? Porque se não fosse verdade, ele ia tentar fazer o quê? Ah, eu vou mostrar pra você que eu sou inocente. Né? Eu não parti pra violência. What was that? Partir pra violência é porque tem culpa no cartório. O Mecronode não tá atacando. Não tá atacando.
Então não precisa matar quem não tá nos atacando, né? Se doer, porque era verdade, né, gente? Aí são de construção. Agora, o que é que esse cara tava construindo aí? O que é que ele tá tentando transportar aí, hein? Ia ver só isso explodia. Aqui a nave dele. Não explode. Tá, o que que eu faço agora? Próxima missão. Fale com o Fênix na nave. Ah, na nave. Vamos pra nave, então. Vamos lá, Fênix. Você viu, né, Fênix? Que teu amigo aí que nos atacou. Eu só me defendi. Eu só me defendi. Só issozinho. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. Eles estão lá em cima. E aí, Pravati? E aí, tudo bem? Hey, Captain. I got a thing I want to ask you. It's kind of big. Claro, do que você I precisa? was thinking about what you said before, after we went to the Lost Hope on the Groundbreaker. I reckon you're right. I think I'm ready to stop fretting and fussing and ask Junlei to go steady, straight out. Ah, And Pravati I'm ainda tá thinking com of esse doing it negócio. here, on the ship. Oh gosh, do you think so? I just figured, you know, there's nowhere she can go on Groundbreaker where folks don't know her. Here she can relax. I was kind of hoping you'd offer. The thing is, I can't ask her over like this. I mean, look at me. I'm all covered in engine grease and I ain't showered in nigh on a week. Smell like sweat most days and, well, don't look too close at my fingernails. Não, bom isso. I was thinking, hoping, we could stop by Groundbreaker for bath supplies. Tem muito fornecedor, agora qual você tem em mente? Oh, that nice older lady in the rest and go, Miss Gladys? She seemed to know lots of things. Maybe she knows where to find fancy soap. Sabonete de qualidade? I mean, only if you're not busy. Or when you're heading for Groundbreaker for something else. You don't gotta Okay. change plans on account of me. Anyhow, next time we dock in Groundbreaker, let me know. Cause I wanna come with. Ok, mas não agora, tá, Pravati? Porque eu tenho mais o que fazer. Tem a missão do You Félix que eu notice nem how our crew's a lot like that crime family from the Masked Marketeer? Oh, This is definitely not how I imagined it queria to end. acabar assim. The void's black, water's wet, and Clyde hated the board. That's something I just knew. Now? I don't know. I don't know what to think. Ah, No. I guess you really don't. I've just got a lot on my mind right now. This is a lot to take in. I always looked up to Clyde. The thought that he could be an agent of the board is just abhorrent to me. a lição aqui está não admirar ninguém.
Yeah, he did. And I'm not sure how I'm gonna get over that. I hope so. I don't see this one passing anytime soon. You've given me a lot to think about. I'm gonna be mulling over this whole mess for a couple of days. Part of me wishes we'd put Trask in the ground. But you know, I think that's just my frustration talking. Tá. Thanks for your time, boss. De nada, Fênix. Depois eu vou pegar toda a tua roupa e vou dar pra ela aí. Que agora é a vez dela, né? Tá fumando cigarrinho, hein? Na verdade, eu vou pegar a arma dele. Botar essa aqui. Tá. Deixa isso aí por enquanto. Não, na verdade preciso mudar a arma dele. Deixa eu sair qualquer um. Deixa eu só trocar a roupa dela, que é a Pravate Sam. Não, não é o Sam. É você. Troca de roupa. Vou deixar você com aquela arma ali mesmo. Trocar de roupa aqui. Pode ser uma armadura pesada, sei lá. Armadura média e capacete pesado. Por enquanto, fica com essa aí. Ok. 38. Diálogo. Essa aqui. Vai ficar com aquela ali mesmo. Vamos pra próxima. Missão. Missão de companheiro com esse aqui. Esse é com Pravata. Não vou agora não. Vou fazer essa aqui. Vamos lá. Please do not leave items lying about the cargo hold. Esse lugar aqui, hein? We've reached HRS-1084, Captain. It's emitting a very weak docking signal. I almost mislabeled it as normal etheric static. Félix, sai você. Você é Pravata e você é L. E vamos a L. Opa. Oxi. Ok. Que lugar é esse, hein? Ain't nothing but the void here, Captain. I just assume Palácio it's de cold, dark, Gelo? and dim.
Ixi. Já vi que isso aqui vai ter treta. Tá todo mundo morto? Cadê o pessoal daqui? Etiqueta de envio. Caixa de Minas. Tá. Vou passar aqui nessa sala. Laboratório de segurança de estação, erro. Não foi possível acessar o cartucho de memória, energia de estado. Tá. We ought to keep an eye on these autos. We poke around too much, they might wake up. Deixa eles acordarem, tá com medo, fia? Tá cheio de armadilha também, né? Tem ninguém aqui? Aí. Preciso explorar, pegar recursos pra vender. Fiquei dura. Tô sem dinheiro nenhum. Agora a gente vai pra lá. Deixa eu carregar aqui minha arma. Lacrado. Bomba de sensor. Tem inimigo pra lá já, ó. Pra lá tem inimigo. Lacrado, lacrado, lacrado. Lacrado. Quem são os inimigos? Tenho a mínima ideia de quem seja. Oh, tá lacrado. Tem uma sala aqui. Ai, será que dá pra pular aqui? Tem que ter um jeito de pular. Como é que eu passo ali? Lacrado. Oh, não tinha visto essa parte aqui, hein? Ativado luzes da instalação. Oxe, sai. Oh,
I see you have activated your holographic shroud, Captain. Excellent. Becoming indistinguishable from an authentic UDL trooper will prove advantageous to your current situation. A UDL vessel has been tracking our position and just recently docked with the station. They are patching into the station's transmission lines now. I cannot stop. I've been waiting for this day since we Ixi. tagged your ship in Cascadia, Captain. Wait, who are you? No one told me we had security forces deployed on the station already. Persuadir. Minha equipe já ligou. Já lidou. Como é? Já lidou com a situação saudável. Seu esquadro pode partir. Roger that. Just as a precaution, I'm sure you won't mind if we turn on the station security systems. Can't be too careful. We'd hate to leave this location undefended after a close call with outlaws. That should have been fixed by now. As you say, we'll just head out then. Safe travel, soldier. Obrigada. The UDL gunship is undocking from the station. They appear to be departing into space. I've never been great at de-escalation. Oh, yeah. Oh, valeu aí, Paulo. Paulo Sérgio, valeu pelo like, pelo follow. Tudo bom, meu querido? Bem-vindo ao canal. Tá. Ali não tem saída. Eu liguei as luzes novamente. Preciso de um local. Tem inimigo pra lá. Lacrado. Tá bloqueado. Eles estão tudo dormindo, né? Ah, pá. O que eu tenho que fazer aqui? Volta aqui pra cá. Volta pra cá pra gente pegar de novo o negócio. Ver se a gente consegue vir pra cá agora. Esse computador, será que tá funcionando agora? Tá. É, mas não ativou, desativou nada. Well, keep an eye on the floor. Ok. Se eles acordar, vamos atirar, meu. Resiste de mamãe urso. Ai, ai. Uhum. Tá acabando aqui o negócio. Aberta. Ok, aqui eu não preciso de segurança. Boa. Preciso me disfarçar aqui. Pegar essas coisas, tô precisando de dinheiro. Ninguém nos quartos. Cadê os humanos? Só tem robôs.
verdade, eu não tô roubando, né? Vamos tá roubando pra cá agora. Aqui a gente vai precisar de segurança. They're still alive. Eles ainda estão vivos. Cuidado. A gente precisa vir pra cá. Ok. Volta. Registro. Charlie, Claire, James. Vamos rank. Ah, 65 de rank. Destrancar aposentos pessoais. Preciso de 65 de rank, não tenho. Suppose Sublight will thank us for this. I hope that thanks comes in the form of cash. Ah, a gente vai, acho que a gente vai ter um tiroteio agora, hein? Não vai dar tempo de sair daí sem disfarce, não. Disfarce tá acabando. Precisa de 100 de rank ali. Corre, 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 corre. Passa aqui. Ok. Vem, vem. Agora vamos passar. Carregou. Ok. Vamos indo embora agora. Galerinha, se puder deixar o like aí na live, agradecendo. Olá, moça, boa noite. Conheci o canal por causa do jogo Cidadel Forte, o Wildfire. Gostei do seu canal. Faz muitos jogos novos pra gente conhecer. Poderia dar uma olhada também no jogo Subsistência, muito bom. Eu já trouxe Subsistência aqui. Alguns vídeos de subsistência, mas particularmente eu fiz até com a amiga, né? Captain, I wish to offer my commendations for. Não gostei muito, mas eu posso tentar trazer. Eu trouxe o coisa, mas não deu muito certo no canal, sabe? As pessoas não estavam seguindo muito, né, a série. Então eu parei com a série de subsistência, mas eu A tava groundbreaker fazendo. has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Porque as pessoas começam dando like nos primeiros vídeos, depois vão o quê? Vão parando de dar like, né? E, tipo assim, se a pessoa não dá like no vídeo ou em uma live, o YouTube não divulga. Então o canal não vai pra frente sem os likes. Os likes são muito importantes. Então não adianta eu trazer uma coisa, ficar, tá entendendo? Sem as pessoas dar like, eu tava fazendo. Eu tive que parar a série, né? Já que ninguém tava assistindo, né? Então eu parei com a série de subsistência. Se os vídeos não tiver like, o YouTube não divulga, tá entendendo? Para outras pessoas além daquelas que estão assistindo. E as pessoas não estavam mais se interessando, então. Ou não estava recebendo um vídeo. Por quê? Por falta de like. Se não tem like, o YouTube não divulga. O YouTube já é todo problemático, né? E notificação, às vezes não notifica nada para as pessoas. Aí as pessoas que conseguem ver a notificação do jogo ou da live, não deixa o like, aí que o YouTube não vai divulgar mesmo. Eita! Cuidado, não atira na mulher não, hein? Tá doida não. Finally, a base of our own. Soon we'll have eyes on every corner of the system. Well done, Captain. Você também encontrará alguns salvamentos de automática guardado novos donos. Na base tinha cientista em tanques de suspensão. Alguns ainda podem estar vivos. I heard about that. While my lawyers scratch their heads wondering how we deal with human salvage, I'm leaving the researchers in hibernation. Aside from the automated security, did you meet any resistance at the station?
Why would they leave an asset like that unprotected? Unless... Could the station be a trap? Unlikely. But possibly. One more thing to consider. I've been less than honest with you. Your assignments weren't strictly about the salvage business. You might have figured that out already. Percepção. Ixi. Tá falando das suas evidências? Advertências sobre espionagem? Estou escutando. That's right. Up until now, I've kept you in the dark for your protection. And more importantly, mine. But I'd like to think we've earned each other's trust. After the Monarch job, I started connecting the dots. I didn't like the picture. Then what we found at Station 1084 confirmed my fears. You and I have stumbled onto something big. Something none of us were meant to know. Mais notícia, imagina a verdade sobre o cogós humano. I'm thinking more along the lines of the sapient species paradox. Ask yourself why a skeleton crew was studying that Alta Vitae gas in secret. Ask yourself why stockpiles were hidden on a planet full of monsters. Wrong. I think it's about intelligent life discovering us. Aliens. I'm talking about aliens. They're the ones responsible for the deaths at 1084, and who knows what else. We have to put a stop to it. Hear me out. I'm saying it's aliens. I'm not asking you to like it. I'm not even asking you to believe it. But I need to act on this threat to the colony, and I can't do it alone. Well, at least she doesn't expect us to believe it. Right. I'm done. I'm officially tuning you out until such time as I Às hear the vezes a words gente payment deixa o and like or e o shooting. YouTube não The crew is contabiliza. skeptical. É That's verdade, good. também tem isso I don't também, want you né? walking into the unknown with blindfolds on. I O que foi que tu assume escreveu you aqui have que a questions. mensagem foi retratada? If we're gonna see this through, I'll need your trust and commitment. Now's the time for setting doubts aside. Conspiracy. One carried out with the help of human collaborators, assuming they haven't all been replaced. This is an invasion of our very cells. That damned gas is mixing our nucleon with halcyon biology to twist us, change us, make us more like those monsters on Monarch. No kidding. That's how they want it. When I lined up the evidence in my spreadsheet, there was only one possible conclusion looking back at me. This is my data talking, not my anxiety or lack of sleep. Boa pergunta. Sharing my findings took a calculated risk. If you were a spy, I doubt you'd even realize it. Only your cells would know. Cruzar os dedos. Estamos vindo atrás de você, Lilia. Ave Maria. Vou fazer essa brincadeira nossa. Valeu pela palavra amigável. Ah, eu vou fazer essa brincadeira sem graça aqui com ela. Tobias, get my knife. The big one. That was a joke. Ha ha. We each get one. Now, back to business. Diga o que eu tenho que fazer, Dr. anda. Chartrand is the crooked psychopath behind the gas experiments. She sold out her species. I need you to put a bullet through her skull. Assassinato não está previsto no meu contrato de trabalho. Por que a doutora quando ela tem que morrer?
She's a research scientist and a damn good one. Before UDL poached her, she engineered a 0.2% increase in cystipig juiciness. Now she's doing the same thing with humanity. Her fingerprints were all over Station 1084. You saw what she did to her team. It's cute that you'd think that about me. I just want to add Savior of Humanity to my resume. I've got ambitions outside of this office, you know. Besides, this way Sublight gets first dibs on alien salvage. Do you usually come across innocent people trapped in suspension tanks? Because some of us would call that excessive. Remember, the tanks were just the shit she left behind. Just imagine the experiments she carted off to her next lab. We're far beyond theories. Chartrand's logs, the gas, the suspension tanks. How much proof do you need? Wake up, Captain. An invasion needs collaborators working from the shadows. She has access to the board, unlimited funds, and a colony full of sheep. Just think of it as salvaging hope from the smoking wreckage of humanity. This is your initiation into a future with Sublight. Want a steady position in our ranks? Buy one with a bullet. Well, there's your usual fee. What else do you want? A promotion? It's yours. Even better. I'll owe you one. Tá, vamos aceitar, né? Through the front door of her Byzantium estate. Vamos aceitar o serviço aí pra matar a mulher. You might not like the answer. Virei By now, assassino the other agora. side knows what you're doing. Don't trust anything Chartrand says. She's compromised down to the bone. Não sei, vou Maybe even analisar o que deeper ela than tem that. pra falar também, né? Vai que vocês são os alienígenas disfarçados. Tá entendendo? Vai que você é alienígena disfarçada. Tentando me coagir a matar um humano que tá querendo destruir você, né? Não sei, não sei. Tenho que analisar os dois lados antes de sair matando. Por isso que esse jogo tem muito diálogo, porque se vocês não lê todos os diálogos, não vê tudo, vocês não pode tomar decisões, tá entendendo? Equivocadas. Então não é bom tomar decisão equivocada nesse jogo, porque esse jogo é estilo aquele jogo que você tem que pensar bem antes de tomar qualquer decisão, antes de se aliar a, porque aqui tem várias facções, tá entendendo? Antes de se aliar a algumas facções, tem que ter paciência, sair lendo tudo que eles falam, tentar ler tudinho, entender para ver quem tá falando a verdade e quem não tá. Well, ain't that peachy? You enjoy that stamp, you understand? And don't you dare use it responsibly. Anything else? I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit, and I snagged a couple for myself. High-grade shampoo and conditioner. Porque a sua decisão vai comprometer no final do jogo, tá I still entendendo? got 'em too. Most folk don't got the time, or bathtubs for such, me included.